It is just a huge honor for me today to be podcast interviewing Dr. Geninho Thomé, all the way from Brazil, and to his right, Dr. Sergio Bernardes. I'm so sorry if I pronounced that wrong. I got a D in Spanish. Did that sound okay? That was perfect. Okay, Geninho Thomé and Sergio Bernardes. Dr. Geninho, I'm just going to call him Dr. GT. Is that okay? I'll call him Dr. GT, and you can call me Dr. Silly. Dr. GT graduated in dentistry, specialist in periodontology, master and PhD in oral implantology. He founded Neodent Implant Systems in 1993 after years of experience in the field. 20 years later, the company was acquired by the Straumann Group. In 2004, he also co-founded the Latin American Institute for Dental Research and Education, ILAPEO, I-L-A-P-E-O, which is now Neodent's main clinical research center. And is that a picture of it right there on the screen? Yes. Exactly. That's Neodent production. Beautiful. Currently, he is the Scientific President of Neodent, Chairman of the Board of Directors of Neodent, and CEO and Professor at ILAPEO, Latin American Institute for Dental Research and Education, which I want to go visit someday so bad. And next to him is another legend in dentistry, Dr. Sergio Rocha Bernardes, BDS, MSc, PhD, Head of New Product Development and Clinical Practice at Neodent Global Headquarters. I've been a big fan of him too. You're going to get to listen to two dental implant legends today. When they sold that to Straumann, that was, at the time, the CEO was Marco Gadola, and he did a wonderful podcast. He was episode 839, and it was so great because our schedules were so busy. The only time we could find, I was lecturing in Canada, so actually when he got logged on, we took a break at our lecture, and I did the podcast. It's the only podcast I've done live in front of an audience, and he took questions from the audience, and they were some tough questions, and he didn't blink. It was just a great time, and now you guys have a new CEO. But so let's start. I would like Dr. GT to tell us his story. Growing up in Brazil, why did he become a dentist? Why did he want a special implant as opposed to other ones like Dr. Brandmark's implant? And then continue the journey to where I met up with Dr. Marco Gadola on episode number 839. And then with that big background, then we can go into all things new with dental implants and what we were talking about with implant bioengineering, immediate loading, perio implant bone maintenance, implant abutment connection, oral rehabilitation of full arch cases, implant guided surgery, whatever you want to go into. But that would be a fun way to start for me personally to hear a story. Okay. So, a ideia, doutora, é a seguinte, toda a implantodontia começou com o PI Brandmark, e aí o Brandmark começou com isso, e no episódio 839, eles tiveram aqui no show o Marco Gadola, e foi um outro importante episódio para eles, e aí o Marco Gadola com a história da Straumann, e saiu então da Suécia, a implantodontia foi para a Suíça, e agora ele queria escutar um pouquinho da implantodontia brasileira, ele queria escutar um pouquinho da história do senhor, queria escutar um pouquinho por que o senhor resolveu fazer implantodontia, como a implantodontia brasileira, e ele queria falar de assuntos como bioengenharia de implantes, manutenção óssea de periimplantar, conexão pilar-implante, de arcos totais e carga imediata. Então, ele acha que pode ser interessante começar o bate-papo começando com o senhor a respeito desses aspectos. Sim, com certeza, concordo. E quer que eu responda alguma coisa agora? Ele está perguntando? Ele está mais que sondando para como começar um bate-papo. Eu acho que sim. Eu comecei na implantodontia já há 30 anos. Então, eu acompanho a implantodontia mundial desde a época do Brandmark, depois da Straumann. Passei por alguns sistemas americanos nesse período, e daí eu
eu decidi fabricar um implante próprio por questões financeiras, por custo e tudo mais, né? Que você sabe. Well, so Dr. GT, he started over 30 years ago with implantology, and the first implants he used was Brennemark implants, and from Brennemark he started looking after Straumann implants, and he also tried some American systems, and well, because of economy, he decided to create his own system here in Brazil. So that's more or less his story. Was it because Dr. Park in South Korea, he thought that Dr. Brandmark's patients in Sweden were different than the patients in Korea? He thought the Koreans had a different jaw, different forces, and he said that's why he started a Korean implant company. Did Dr. GT, did he think that about Brazil? Did he think Portuguese and Spanish Brazilians needed something different than what Dr. Brandmark was making in Europe, in Sweden, in Scandinavia? Então, ele comentou que o Dr. Park, na Coreia, doutor, resolveu começar a fazer implantes coreanos porque ele acreditava que a anatomia dos asiáticos, dos coreanos, era diferente da anatomia dos escandinavos, né, dos europeus. Então, ele acreditava que os implantes Brandmark não estavam criados para aquela realidade. E ele queria saber que se o senhor também pensa o mesmo, se o senhor acredita que os portugueses, os espanhóis, os latino-americanos, eles também teriam uma anatomia diferente, por isso que o senhor se estimulou a fazer um sistema de implantes no Brasil. Não, antropologicamente falando, não existe uma diferença anatômica, né? Tão importante, por exemplo, dos brasileiros com os latinos, com os americanos, né? Aliás, os brasileiros também têm muitos descendentes, né, de americanos e são altos. Temos muitos descendentes de alemães, italianos. O Brasil é um país, digamos assim, que tem uma miscigenação de raças muito grande. Temos aqui, eu atendo muitos japoneses e atendo também chineses. E assim, eu não vejo uma diferença significativa, porque nós temos hoje implantes de vários diâmetros, de vários comprimentos. Então, basicamente, o implante que nós desenvolvemos, ele se compatibiliza com todas as raças. Well, okay. So if you think about the anatomy of a human being, it doesn't change that much between the races. And well, in the end of the day, Brazil is not that different than America, where you have a mixture of races, people coming with different backgrounds from Europe, Africa, and even Asians. So, well, it isn't. We don't have that many differences in a human anatomy. And also on the top, in the end of the day, Neodent has a big portfolio of products that can be adapted to any necessity. So he doesn't seem that he need to do something for locally. He created something global for the world, and today it wasn't because of anatomy. Some say there's 175 different dental implant companies last year at the big meeting, the IDF meeting in Cologne, Germany, every 2 years. Some people think there's 400 dental implant companies around the world. Italy seems to have the most dental implant companies. I mean, Italy is just, I think Italy might be Italian for implant. I'm not sure. It might be the same word. But bring us up to date on Neodent. You're obviously the biggest implant company in Brazil, South America. It's really come into the United States in a big way. You hear about it always. And then, and now you're part of the Straumann family. So a lot of young dentists are asking, they don't want to buy 4 or 5 different systems. It's too expensive. They would like to buy one system
that can do their work. Why is Neodent that system? And Well, could you be an implantologist with only Neodent and not have to buy other systems? ok. So, então, doutor Geninho, ele falou o seguinte, que hoje se estimou que no último IDS abriram mais de 175 novas empresas de implantes dentários. No mundo, mais de 400 sistemas de implantes. Na Itália, a Itália é o país que mais tem implantes no mundo. E assim, no meio dessa história, nasceu a Neodent. E a Neodent nasceu, foi um sucesso, chegou na América com o pé direito, hoje é super falado nos Estados Unidos da América, e os dentistas mais jovens, eles ouvem falar da Neodent muito positivamente. E assim, um dentista ele tem 4 a 5 sistemas de implantes para trabalhar, às vezes, mas o ideal fosse que ele tivesse um desenho de implante só, um sistema de implantes para ele trabalhar. E aí o que ele perguntou para o senhor é o seguinte, a Neodent pode ser um sistema que pode ser usado para tudo? É o sistema que seria indicado para a pessoa ter um sistema apenas? Ok. Eu vou traduzir, você vai traduzindo para ele. Então, muito obrigado, Howard. So many thanks, Howard. Pela oportunidade e por você ter divulgado o meu currículo. For the opportunity to be here. É uma honra muito grande estar ligado com você. It's a big honor for me to be here with you, linked to you and your audience, and to hear you telling him CV. It was quite emotional for him. E no Brasil também tem muitos sistemas de implantes. Muitos começaram comigo, mas não conseguiram nos acompanhar. Você pode estar dizendo? Just to let you know, in Brazil, we also have a lot of implant systems as well, and many of them started with Neodent, let's say, going in the same wave as Neodent, but not all of them managed to, keep on going and becoming a success like Neodent. Eu nunca pensei em ganhar dinheiro fabricando implantes. Eu queria fabricar um implante para o uso pessoal meu, e para poder ensinar. Initially, he wasn't expecting to get money by selling implants. Initially, his main aims was to teach implantology and to use implants with a let's say a more affordable way, in a more affordable way. Eu acho que o segredo estudar muito, trabalhar muito, ter muita humildade para entender o que as pessoas querem de um sistema de implante. So initially, I believe that I had to work really hard and to be humble enough to listen to people and to understand what most of the surgeons would need in order to rehabilitate their patients. Quando eu comecei com implante, eu era professor já de periodontia, eu ministrava conferências, operava, então já era um formador de opinião na área de periodontia. So at the moment he started with implants, he was already a periodontologist, and so he was involved with perio, with surgeries, and that's how he started. Então eu já tinha. I heard a different story. I heard that Royce Gracie had an implant and it kept breaking when he got kicked, so he had to make an implant that could not be broken on Royce Gracie's front tooth. Is that the story? Ele falou que eu vi uma história diferente, doutor. Que, na verdade, o Royal Gracie levou um chute, um soco, quebrou o dente, e só o senhor podia fazer um implante forte o suficiente para o Gracie ter o dente de volta. Então, é verdade isso? Does Dr. GT, does he use anesthesia, or does he put them in a rear naked chokehold, and then when they pass out, then he places the implant? O senhor, no Royce Gracie, o senhor deu anestesia ou deu um mata-leão nele, e aí, colocou o implante. Não, ele desmaiou. Mas você sabe que a questão da resistência do implante
melhorou muito nos últimos anos com as novas ligas de titânio que surgiram, né? Então, são materiais mais resistentes, têm uma elasticidade mais compatível com o osso e com o ligamento periodontal até quando associado com dentes naturais. But you know that nowadays we have stronger alloys, we have a better biomechanics when it comes to implants, and even with some mechanical characteristics closer to the bone and to the natural teeth. So nowadays, well, we had an improvement of the titanium alloys, and we have much stronger material to use. Speaking of materials, there is a small contingency that thinks some humans are allergic to titanium, and you've seen a push for ceramic implants, which the ceramic technically is a metal. Do you think allergies to titanium is a real issue? Do you think that going forward, some people will need ceramic implants because of that, or do you not see justification for that in your research? Bom, baseado no que o senhor está falando, né, de ligas, hoje existem algumas pessoas que acreditam que, alguns dentistas que acreditam que existem pacientes alérgicos ao titânio. E, em virtude disso, as pessoas estão buscando soluções como implantes cerâmicos, né, que seria uma forma de evitar a alergia ao titânio. O senhor acredita que isso é uma tendência? Como o senhor vê esse approach? Existe uma tendência mundial, né? Tem várias empresas idôneas de boa reputação e com muita tecnologia desenvolvendo implantes cerâmicos. A Neodent também está desenvolvendo o seu implante cerâmico. O implante não é um implante maciço, é um implante com 2 peças que permite você colocar um abutment angulado, né? E que tenha uma certa micromovimentação para impedir o impacto, como, por exemplo, quando um implante de zircônia é maciço. Well, there is nowadays a lot of good companies, important companies developing their own ceramic implants. And well, Neodent is also developing something like this, where we are developing a ceramic Neodent implant from Neodent in 2 pieces that can allow even the doctors to have angled abutments in a way that different than making an implant in 1 piece, make it in 2 pieces. You can have some micro movements that can decrease a little bit the stress, the overloading when an implant is under mechanical challenges. Então, quando a gente fala em implante cerâmico, nós temos que pensar em 2 coisas. Uma é a parte biológica, que é extremamente importante para pessoas que podem ter, eventualmente, uma alergia, e a parte mecânica. Eu diria que a parte estética também é extremamente importante. Então, seriam os 3 pontos, né? Estética, mecânica e biológica. Well, so when we think about a ceramic implants, we need to think on 3 key factors. Number 1 is biology, like you mentioned. There are eventually some patients that could have allergic reactions to different alloys, and maybe then ceramic would be a nice solution. Another important key factor is about mechanics, and a ceramic implant needs to have very good mechanics. And the last but not least, we need to think on aesthetics as well, because when we're working with ceramic materials, well, aesthetics is an important factor. O meu questionamento, a minha dúvida só, é com relação à parte mecânica, que temos algumas limitações. Por exemplo, instalar um implante cerâmico de 3,75 milímetros na região de um molar. Inviável ao longo prazo a manutenção estrutural desse implante. Well, my big doubt is about mechanics. I think that mechanics, it's a big challenge when it comes to ceramic implant. For example, if we need to place an implant of a 3.75 millimeters ceramic implant in a molar region, that would be too challenging.
And so that's still the big doubt I have, and that's why we need to do more research on this topic. Mas na questão estética e biológica e desenho para obtenção de estabilidade primária, é perfeito o implante cerâmico. Eu acho que é uma tendência, sim, para áreas anteriores, né? Principalmente quando o paciente tem um sorriso muito alto, tem uma mucosa muito delgada, muito fina, em áreas estéticas. Eu aposto muito nessa tendência e eu acho que vai acontecer realmente muito sucesso nisso. Well, so when it comes to aesthetics and biology, we are already in a state of the art. It's a very good indication when patients, for patients that has a thin mucosa in areas where you have an upper smile line and challenging situations for aesthetics like this, then for sure ceramic implants are a very good option. Geninho and Sergio, the biggest problem in dentistry is the cost. When you tell someone they need an implant, it's expensive for most Americans and most people around the world. Do you, the low cost value play always wins the market? Southwest Airlines is the #1 airline in America, 27% of the seat passengers, Walmart, Costco, Price Club. Is Neodent kind of the runaway value implant system where instead of the expensive premium systems, is that your business model to be the Walmart, the Costco, the Price Club, the Southwest Airlines? Is that a main business strategy for Neodent to be the low cost value player as opposed to the high cost market differentiation player? Bem, doutor, custo de implantes dentários é um desafio nos Estados Unidos, né? Então, para muitos americanos é difícil ter acesso à implantologia em virtude dos valores. E a gente sabe que existem estratégias, né, de companhias com valor e um custo mais baixo, como, por exemplo, Walmart, Southwestern, quando a gente fala de avião. A estratégia da Neodent é se posicionar dessa maneira como uma opção de valor com um custo mais acessível? Primeiramente, a gente pensa em qualidade, né? A gente pensa em tecnologia, em inovação. Não é justo que o paciente vá pagar um preço mais baixo e ter um produto que pode comprometer o sucesso do tratamento. Well, the first thing we have in our mind is quality. So quality first, because it doesn't make sense, and that would be unethical if we have patients just because they're paying for something more affordable, not to have quality and innovation. So number one, quality and innovation. That's the first thing we have in our mind. Eu acho que começa, por exemplo, você vai fazer um lançamento, por exemplo, de uma marca de implante nos Estados Unidos. Se você posicionar essa marca como premium. So let's imagine we are launching a new system in the US and you want to promote that particular brand as a premium. Você vai gastar muito no lançamento de um implante. Você tem que fazer algo desde da bebida que você vai tomar até a comida para o lançamento, você tem que cuidar. So if you want to launch something that's premium, you would need to invest a lot of money for the service, for the launch, for everything that is around a movement like this. E o que eu quero dizer é que a Neodent, o implante da Neodent, a máquina que fabrica o implante da Neodent é a mesma máquina que fabrica implantes do mundo inteiro, né? Então, o titânio também é de excelente qualidade, os cuidados todos no fluxo de produção são reais e necessários. Então, eu não vejo assim, muita diferença
em termos de qualidade entre o implante da Neodent e o implante de outros concorrentes. É que a gente quer vender quantidades maiores e conseguir, com isso, redução de custo. Well, if you think about the milling machines that produce neodent implants, they are pretty much the same as the big players in the world, as the same as the raw material, the titanium we use. The cares Neodent has during the projection workflow are exactly the same as premium companies. And well, the strategy for Neodent is to produce and sell more, and then by doing this, decreasing the price. O Neodent foi lançado no Brasil. É um produto de baixo custo. Nós fomos investindo em tecnologia, em know-how, em pesquisa, e o custo hoje, no Brasil, nós somos líderes, até no segmento premium, de profissionais de nome, né, de formador de opinião que utilizam os nossos implantes. Né? Então, hoje, o posicionamento da Neodent no Brasil mudou do produto premium. Well, so at the moment Neodent was launched in Brazil, we are a company with a lower cost. But in time, there were a lot of investments on quality, on innovation, and the price was gradually grazing a little bit because all the investments was made. And if you think about Neodent nowadays in Brazil, Neodent is no longer a cheap implant in Brazil or cheaper implant in Brazil when it comes to price. We are positioned as premium in our local market, and still we are leaders. So we managed to find the right balance in order to have the proper price as being premium in our local market. É mais ou menos como se você se formasse hoje e que quisesse atender a nata dos pacientes, né? Você primeiro tem que aprender, você tem que estudar, você tem que praticar, investir, e depois você começa a atender pessoas mais importantes na sociedade. So Neodent's story in locally was more or less the same as our story when we graduate as a dentist. It's really hard as a new doctor in the market to have the best patients from the community. So basically, in the beginning, you have less cost, and then you learn, and then you innovate, you create new solutions, you are getting reputation, and then it gets to a point where you can get to the better patients. So moving forward, I think every dentist should have one eye on the patient and one eye on cost. And you have to use your brain to make dentistry better, faster, easier, higher quality, smaller, for the patient to win. So moving forward, do you think to make a better implant with higher quality and lower cost that we will be using impressions and, engaging impression transfers and all that? Or do you think it will be scanning? Do you think it will be, what is going to get us a better, faster, higher quality, easier, lower cost implant? Impression materials or scanning moving forward? Então, dando passo à frente no que a gente está aqui conversando, né, doutor? Levando em consideração que o dentista tem que ter um olho no paciente, um olho no custo, e precisa ter soluções fáceis, rápidas, de boa qualidade. Para onde o senhor acredita que vai caminhar a tecnologia de produção de implantes? Impressão de implantes ou escaneamento? Para produzir o implante? A tecnologia... Não, a produção do implante,
eu acho que está resolvido já, que é com usinagem. Usinagem é muito mais fácil você... é menos... custa, é mais em conta você usinar uma barra de titânio, que você consegue perfeição, qualidade, acabamento, do que você fazer, por exemplo, uma sinterização a laser, que ainda, essa tecnologia ainda não dá um acabamento adequado, principalmente quando você fala em implante cone morse, em adaptação micrométrica, quando você fala em 10 micrômetros, a sinterização a laser não dá esse acabamento ainda. Well, basically, it's maybe milling titanium bars still is something that takes us to perfection and quality. So if you move forward to processes sinterization, where you don't have that much precision. So laser sinterization nowadays doesn't has a good finishing. It's really hard to have, for example, the implant abutment connection with a 10 micrometers, perfect fitting. So as a matter of quality, still milling is where we have the best perfection. Eu acho quality que control. A sinterização a laser, ela funciona muito bem quando você quer customizar uma prótese, você quer customizar uma prótese ortopédica, por exemplo, ou eventualmente até um implante, mas daí o custo é muito mais alto, né? Porque você envolve 3D, desenhos, tem que fazer o desenho, você é uma coisa customizada, específica, é caro. So impression or laser sintering, that would be maybe a good solution for some customized prostheses, a customized dental prosthesis, or maybe orthopedic prosthesis. So implants custom made with a very high cost, because it demands much more for finishing in order to have quality. So maybe for specific cases, laser sintering and impression would be a solution when it comes to implantology. E essa tecnologia de sinterização hoje, ela tem que passar por uma máquina de usinagem para fazer a conexão, para retificar a conexão protética. A área que vai receber. Então, são dois processos, tem mais torneamento. So when it comes to impression or laser sintering for implant production, you need like two processes in order to have higher quality of fitting of the pieces. So for finishing, it takes more time because you need to make the impression first, and then as a second setup, you need to do some finishing and polishing in order to have the proper fitting. For example, for the implant abutment connection. So when it comes to massive production, it takes much more because you need two production setups instead of one production setup. Very good. What is one of the biggest problems in implants for the young kids? You got to remember, most of our viewers, 25% are still in dental school, and the rest are under 30. I turn 58 next week, and I'm probably the oldest guy that's ever listened to my podcast. But the young kids, the patients oftentimes talk them into things they don't want to do. And, of course, they want immediate loading. They want the surgery, the tooth. They want it all done at once, and they don't want to hear a temporary and come back. Do you think that the dentists in general are doing too many one-steps and need to be stronger to stand up to the patient and say, no, we're going to place the implant, let it heal for 3 or 4 months, and we'll load it later?
Do you think we're doing the right amount of immediate loading, or do you think the patience and convenience and is rushing it too fast? Well, doutor, então, assim, a maioria do público que assiste o programa dele é um público de alunos de graduação ou dentistas mais abaixo dos 30 anos de idade, né, mais jovens. Ele até brincou dizendo que ele deve ser o cara mais velho do programa que assiste. E aí ele falou assim que as pessoas mais jovens, né, têm mais ânsia, têm mais energia, são mais proativos e às vezes não querem esperar e querem fazer procedimentos mais imediatistas, né? E o senhor acredita que hoje os procedimentos de carga imediata eles estão sendo acelerados, as pessoas estão fazendo demais, ou está numa quantidade certa, né? Numa proporção correta? Ou o dentista tem que ser forte e falar para o paciente, não, vamos esperar o tempo de reabrir, fazer a prótese e forçar um pouco com os pacientes para eles terem paciência. Eu hoje trabalho com 99% dos casos com carga imediata. Eu sei que tem muitos colegas que têm um certo receio, mas eu acho que falta um pouquinho de compreensão biológica. Traduz para ele. So nowadays I work 99% of my cases under immediate loading. I know that there are some colleagues that are afraid about doing, they have fears, but I believe that sometimes they're not too comprehensive with the physiology, with the patient's physiology. Quando a pessoa quer esperar para aplicar a carga, ele acha que ele vai esperar o implante ósseo integrar para daí fazer a prótese. Mas ele esquece que ósseo integração é conseguida somente com estímulo mecânico. Sem carga, nós não vamos ter ósseo integração, mesmo que o implante fique sepultado por 10 anos. Quando você reabrir o implante, a carga é que vai estimular a osseointegração do implante. Esse é o conceito original de Brennemark, já de 1952. Well, some people believe that by waiting after placing an implant, they are respecting osseointegration, when actually is not definitely like this. Because based on the principles, the first studies of Dr. Brennemark when it comes to osseointegration, an implant to become osseointegrated needs forces. So we need to have forces to establish osseointegrations. We need occlusion to establish osseointegrations. We need these forces to change the bone physiology. So when you wait, you're not actually promoting this. So in his point of view, like making immediate loading, you are definitely making osseointegration in a proper way, as the same as Brennemark described it since the beginning. Existe uma palavra que é meio mágica, que é a estabilidade primária. A estabilidade primária, hoje, com os desenhos de implantes, por exemplo, que a Neodent tem, você consegue estabilidade primária em osso tipo 3, tipo 4. Então, se eu instalo o implante, ele atinge uma estabilidade em torno de 30 a 32 newtons. Se eu não aquecer o osso, não promover uma ósseo-termonecrose, esse osso vai permanecer em contato com o implante. Então, eu já tenho contato precoce do osso com o implante graças à técnica cirúrgica e o desenho do implante. Então, por que eu tenho que esperar 6 meses para aplicar a carga? Well, there is a magic word when it comes to immediate loading that is primarily stability. And for this, you need implants with a proper bioengineering, as for example, Neodent has, that can
promote higher premolar stability, even in bones of lower density. And at the moment you promote premolar stability, mechanical stability in a bone, and you can achieve something like 32 Newton centimeters. And if you don't heat the bone, if you do the drilling procedure properly, you're not killing the bone. You will have already some bone over the implant surface, and from then on, with the loads, you will have also integration going on. O que acontece muito, eu vejo aqui, por exemplo, na escola, na ILAPEO, nós recebemos dentistas do mundo inteiro, recebemos muitos americanos que vêm aqui e tal. E muitas vezes eles têm medo, eu não sei, uma precaução às vezes, de colocar implantes muito curtos. E às vezes a densidade do osso é muito baixa. E aí a gente, às vezes, precisa procurar utilizar um implante um pouco mais longo para ancorar numa cortical, num osso de melhor qualidade. Então, eu acho que a pessoa tem que conhecer muito bem de anatomia, de biomecânica e um pouquinho de prótese, né, para poder fazer a prótese imediatamente. So, well, here at ILAPEO in our dental school, we receive dentists from all around the world. We receive people from America and Europe and, Asia, all around the world. And we can see that a lot of dentists, they have some fear on, for example, placing longer implants in the patients. They'd rather do short implants. And sometimes when you have the combination of short implants in bones of lower densities, you can't achieve the minimum mechanical stability in order to do the immediate loading. So for him, the secret is about having a better knowledge on anatomy, on biomechanics, and also on prosthesis. Because in the end of the day, you need to deliver the prosthesis, the bridge, as faster as you can to your patient. But I just want to go on the record that I personally promote everything that's shorter and fatter, not taller and skinnier. So I'm pro short fat, not tall, handsome and skinny. So. Ok. Ele queria deixar claro que ele prefere algumas coisas menores e gordas do que grandes e finas. Ok, mas por exemplo, quando nós temos uma maxila atrófica, né, nós precisamos utilizar implantes mais longos para ancorar nas corticais, né, e com angulações para que você tenha uma distribuição desses implantes para que as cargas sejam distribuídas em todos os implantes. Né? Então, eu não posso, por exemplo, colocar um implante muito curto aqui atrás com uma extensão cantilever distal. Então, eu tenho que ter implantes longos, ancorados em osso de boa qualidade e uma distribuição espacial que neutralize as forças laterais durante a mastigação. Well, so for example, when you're working with atrophic maxillas, you need to look after the best bone quality. And then if you use longer implants, you're doing bicorticalization, looking after an apical cortical layer. And obviously, it's not only about by looking the better bone, but also about having a good implant distribution. It's quite important to have the proper implant distribution in a way that you need to neutralize lateral forces over your implant. And for example, in a case as the one he's shown us, he was presenting us and showing that you could see implants going to really good cortical layers, deeper, like having an apical anchorage, and you avoiding to use short implants
in a cantilever area where you have the strongest forces of the mouth. Então, quando, por exemplo, nós temos uma densidade óssea, uma maxila muito atrófica, como se está vendo aqui, ó. So as an example, this atrophic maxilla that I'm showing you right now here. A gente procura angular esses implantes e não precisa colocar mais do que 4 implantes numa maxila, numa mandíbula, para fazer uma prótese total. So we try to make these implants angled in a way that you have a proper implant distribution, and sometimes you don't need even more than 4 implants to rehabilitate an atrophic maxilla like this one. And is he more concerned about the length of those 4 implants or the angles? It seems like the all-on-4 surgeons really like to create angles. Are the angles of the implants are more important than the length? O senhor acredita que é mais importante a angulação dos implantes ou a longitude, né? O comprimento dos implantes? Porque assim, quem usa muito o all-on-4, às vezes prefere mais angulado, né? Mas o que o senhor pensa? A questão do angulado é exatamente porque não dá para colocar o implante reto, porque aqui eu já tenho seio maxilar, então eu não consigo entrar com o implante reto sem fazer enxerto. Consegue ver, Sérgio? Então eu preciso fugir do seio maxilar e necessariamente ele tem que ser angulado e longo, porque eu vou apoiar no pilar canino. Tá, eu vou responder, mas aí eu ia perguntar uma coisa que vai um pouco de encontro. Se tivesse osso, faria reto ou angulado? Não, se tiver osso, sim, tiver osso de boa qualidade, você pode fazer reto, sem problema. Tá. Well, so basically, the reason why this implant, for example, was made angled was because of the anatomy and the sinus floor. In a way that if you do it straight, you don't have bone to anchor your implant. So the reason why we do angle implants is much more about respecting the anatomy and anchoring an implant in this direction. And then I asked him, okay, but if you had bone over there, would you do this angle or straight? And he told me, well, if I had bone over there, I would do this straight. So to answer your question, maybe it's much more about the implant length than actually the implant angulation. Another large problem in an implant practice is that the people who exercise and take care of their body, like the entire Gracie family, those usually aren't the ones that lose their teeth. The ones that need the most implants, especially all-on-4s, they smoke, they drink, they do everything wrong. And a lot of the kids are confused because they hear people saying, well, you can't place an implant on a smoker, things like that. But it seems like the smoking, drinking, the crazy ones are the ones that need the most implants, right? I mean, the people that brush and floss every day don't need the most filling. So what is his thoughts on smokers? Bom, doutor, ele fez uma piada, falou assim no começo, muitas pessoas que precisam de implantes, né, são atletas e tal. Então, por exemplo, o pessoal da família Gracie, né, às vezes precisa de implante. E ao mesmo tempo que tem essas pessoas que precisam de implantes, também tem pessoas que fazem muitas coisas erradas, né, que precisam de implantes. Então, muitas pessoas que fumam, que bebem, que não têm bons hábitos de higiene oral. E o tópico do fumante. O senhor acha que o paciente fumante não pode receber um implante dentário? Eu entendo que a gente tem que analisar os fatores de riscos inerentes a cada paciente. So we need to understand the risk factors from each of our patients. Então, se o paciente tem glicose alterada, é tabagista, tem uma oclusão ruim, tem história de doença periodontal e mais alguma comorbidade aí que pode trazer mais risco,
a gente tem que ter uma conversa muito clara com o paciente. Well, so for example, if the patient has a problem with a glucose, has periodontal problems, is a heavy smoker, has a bad hygienic habits, well, we need to have a clear communication with the patient, explaining the risks. É muito difícil você não instalar implante em fumantes. Tem It's really países hard. que a grande maioria é fumante. It's really hard to avoid smokers, not to place implants in smokers. There are some communities and countries where the percentage of smokers are really high. And so, well, because of it, maybe you don't do implants? No, it doesn't make sense. E a nicotina não é local, é sistêmica. E ela prejudica todos os órgãos, não só os dentes. Mas mesmo assim, o paciente, às vezes, quer correr o risco de ter um câncer, quer correr o risco de perder o implante, mas ele tem que ser alertado sobre o mal que a nicotina faz sobre o organismo. Well, in the end of the day, nicotine is not only a local problem, but is actually a problem of a general health. It's a system problem that can attack all organs from the patient. So it's not only applied to the teeth. And sometimes the patients, they want to take the risk on losing an implant or maybe having a cancer. So they need to understand that it's much more than only implant-related problems. And if they want to take the risks, well, we carry on with the implants with them. Com relação ao risco, ao insucesso, para fumantes, não é algo assim assustador. Eu instalo implantes em fumantes já há 30 anos atrás. Tenho os meus pacientes, alguns perderam o implante e outros têm os implantes perfeitamente saudáveis e com osso na região marginal normal. Então, é um fator de risco importante, mas o paciente ele tem que assumir esse risco. Well, when it comes to smokers and implant failures, it's not also that dramatic. It's possible to have. I have a clinical experience for over 30 years on placing implants in smokers, and I have patients with a high success with bone maintenance around the implant, even if they are smoking. But yes, there are some risks that needs to be, communicated and shared with the patients in the beginning. But at the moment the implant osseointegrate, then you have chances, a lot of chances to carry on with the treatment. So, do you use the marketing name All-on-4? I know that Clear Choice uses Straumann implants, but I don't know if is Clear Choice in Brazil or is that mostly the United States? Well, Clear Choice is mostly in the U.S., not in Brazil, but we know them. So for the All-on-4 cases, that's immediate loading. Those people usually have all kinds of periodontal disease and smoking and all that stuff. Are you a big fan of the immediate All-on-4 surgical cases? Bem, bom, não sei se o senhor sabe, né? Eu falei para ele que a gente conhece a Clear Choice, mas ele perguntou se tinha Clear Choice no Brasil. Eu falei que não. Não. E ele falou assim, então, o pessoal da Clear Choice faz muito All-on-4 em carga imediata, mesmo nesses pacientes fumantes e com esses hábitos. Você é fã desse protocolo clínico? Sim, eu conheci o Mark Adams. Tivemos aí uma amizade muito boa, gosto muito dele. E eu vejo o trabalho deles muito técnico. E os implantes muito bem posicionados,
extração de dentes, nem sempre impossibilita a instalação do implante. Então, quando o paciente tem os dentes condenados, a extração dos dentes e a colocação imediata dos implantes não traz problema nenhum para a saúde, e você obtém um sucesso e melhora a autoestima do ser humano de uma forma mais rápida e segura. Então, acho a técnica A14, principalmente a da Clear Choice, muito bem executada. Eu aprendi muito com a equipe do Mark Adams, que estiveram aqui em Curitiba, e hoje sou muito fã da técnica que eles utilizam. Well, I know Clear Choice team. I know them very well. I have a close relation with the Mark Adams, and I like very much the technique on all-on-4 and immediate loading. I think that they have a very well technique, and they place the implants well distributed. Implant placement with a teeth extraction doesn't result in problems, and it can be planned and well, let's say, made. And in the end of the day, you can improve people's quality of life in a fast and secure way. And I've learned a lot from Mark Adams. Mark Adams and the Clear Choice team had already been here in ILAPEO and in Brazil, and we learned a lot from them. And we believe in the technique. Next time you talk to Mark, tell him to come on the show. I would love to have him on the show. Another question about dental implants is, everything we do fails. I mean, eventually every human will die, but when they start to fail from periimplantitis, some dentists think they should buy a $135,000 laser to treat periimplantitis. That's a lot of money. Are you a fan of spending $135,000 on a laser to treat periimplantitis? Do you think that's worth the money or not really? Bem, ele falou que quando você tiver com o Mark Adams para convidar ele para o show, porque ele gostaria de ter o Mark no show, ia ser legal. Mas ele falava que, bom, legal, os implantes têm tido sucesso, mas também a gente tem visto muitos casos de periimplantite acontecendo, né? E esses pacientes que têm periimplantite, os dentistas ficam desesperados e muitos estão comprando, por exemplo, as máquinas de laser que custam $135 mil para curar a periimplantite. O senhor acredita que o laser ajuda na cura da periimplantite? Vale a pena comprar essa máquina? Bom, eu pessoalmente não. Pessoalmente, eu não compraria. Eu também desconheço os resultados terapêuticos do laser em cima da periimplantite. Ela vem por uma deficiência, às vezes, de higiene, por fatores de risco, como nós falamos, o tabagismo e outras coisas mais, mas tem muito a ver também com o tipo de conexão protética, às vezes um trabalho feito com UCLAs, com componentes não tão genuínos e que ficam gap, e começa a haver a perda óssea fisiológica em volta desse implante, aí você tem infecção, e é uma doença isso, e tem que ser tratado como uma doença, e muitas vezes ela é cirúrgica. Você tem que, às vezes, remover até a rosca do implante, principalmente o tratamento de superfície do implante. É o mesmo princípio da periodontia. Se você tem uma periodontite, porque você tem um cemento infectado, contaminado. Então, você tem que raspar esse cemento, remover aquele cemento contaminado para isso se normalizar.
Well, he doesn't believe that much on that solution. He wouldn't invest his money in a solution like this, even because he doesn't know quite well the therapeutic benefits behind the laser over an implant with a periodontite. Well, according to his point of view, periodontite is mostly caused by smokers, but patients like we were talking before with a bad habits, not a good hygiene habits, and also periodontitis can be a consequence of misfit, of a prosthesis misfit, can be a consequence of castable abutments, not non-original abutments that doesn't results in a proper fitting over the implants. And well, since you have a gap, you can see the beginning of the periodontitis, the beginning of bone loss, and then, well, if the disease carry on, there are some surgical protocols, as for example, to remove the implant surface, to remove the threads of the implant, and in his point of view, we need to treat patients with periodontitis as similar as we used to treat patients with periodontitis, where you need to remove all the contaminants from the root cementum. So you need to clean all the surface, all the initial layer of the cementum of the root, and so we need to do similar things to the implants, and then you can surgically remove and do this implant change. Os tratamentos de superfícies, eu tenho uma experiência clínica, vivência de 25 anos atrás, eu optei pela utilização de um implante que era de plasma spray. E o plasma spray tem uma porosidade muito grande e a bactéria meio que se esconde dentro daqueles túneis intercomunicantes. A única forma de eu resolver as periimplantite nos implantes que tinham plasma spray era remover o plasma spray com fresas, e aí você conseguia, digamos, controlar. Mas se você não removesse o plasma spray, você perdia o implante em 10 anos, você perdia totalmente o implante. Well, so I had some experience in the past when using implants with a plasma spray surface, and then in an implant like this, you have a kind of a sponges where the bacteria is a contaminant that grows inside of the implant and gets hidden inside of the implant, and the only way to treat patients with this problem of periodontitis at that time would be with a high speed with burrs, removing the surface, and then literally changing the implant surface. Although in 10 years you would lose the implant because of periodontitis in a plasma spray surface. Eu tenho uma fábrica de próteses ortopédicas. Então, na ortopedia, nós utilizamos plasma spray porque a prótese fica interna, ela não tem contato com bactéria. Então, o osso se relaciona muito bem com o plasma spray, mas em áreas protegidas, onde não tenha bactérias. Então, os tratamentos de superfícies hoje, eles não podem ser muito agressivos, porque a célula de defesa, às vezes, não consegue ter acesso àquele biofilme provocado pela superfície muito porosa. A porosidade tem que ser controlada. Well, Dr. Geninho has also a company for orthopedics here in Brazil. Lombarina, aliás, em
em Fort Myers também tem. And they even have production in Fort Myers in Florida. So for this orthopedic for orthopedic implants, plasma spray, it has a lot of benefits, because in orthopedic implants, all the implants are internal to the patients. They're not exposed to the oral cavity, or they're not exposed to out of the bone, and in order to have contact with bacteria. So implant surfaces, they cannot be that aggressive. The rootedness wouldn't be that big. We couldn't have volcans or sponges or places where the bacteria can hide inside of the implant, although it can be too aggressive, then the pathogenicity, the pathogens can be stronger. A última observação com relação à perimplantite é que nós temos uma incidência de perimplantite aqui na ILAPEO, com os implantes GM e Conemorse, muito baixa, quando comparada aos implantes de hexágono externo ou interno que nós utilizávamos antes. Eu acho que o imbricamento, a redução do gap entre o abutment e o implante é fundamental para você manter a homeostasia entre o meio extrabucal rico em bactéria e o meio interno, onde nós não deveríamos ter bactéria. Well, just a last comment on periodontitis. Here in our school at ILAPEO, the percentage of periodontitis is quite low, especially because we use helix neodent implants with a Grand Morse connection, which is a conical connection, deep conical internal connection to the implant. And then you have a less gap. You have a closer relation between the implant and the abutment, and you can have a higher bone maintenance around the implant, different than before when we used to work with external hexagon or internal hexagon implants, where you had some micro movements, and then you could have some bacteria from the mouth going inside of the implant and having an internal colonization of your implant, and then resulting in periodontitis and a small bone loss. I love the fact that your Neodent's high quality that keeps one eye on cost. I love the fact that you don't need to buy a $135,000 laser to treat periimplantitis. Another major cost driver is needing platelet-rich plasma. When you start telling the kids that they got to draw blood and spin blood and plasma, is that barrier to entry, is that worth it? I mean, going through drawing blood, spinning blood, all that kind of stuff, is that something you recommend to implantologists? Is that a big part of your curriculum, or do you think that is high cost and not necessary? What do you mean, like the plasma and the blood? You know, like platelet-rich plasma, where they're drawing blood and they're spinning blood and they're making it for the surgical, kind of making their goop to pack bone and everything. Okay. Well, ele falou que assim, ele gosta muito do fato que o senhor fala, né, que os implantes da Neodent têm alta qualidade, têm um custo baixo e que as pessoas não precisam investir numa máquina de $135 mil para resolver o problema do paciente. E ele queria saber do senhor se o senhor acredita que assim, as pessoas que estão assistindo podem fazer um procedimento cirúrgico com muito sangue, como, por exemplo, dessa mudança da superfície do implante. Você pensa que isso pode ser uma solução? Uma coisa boa para as pessoas fazerem? Cirurgias? Cirurgias mais amplas, o que você falou, sangue? Como cirurgias com cirurgias com alta rotação, para mudar o implante.
Hoje nós temos alguns probleminhas aí com a pandemia, com o coronavírus, que o meio de propagação mais perigoso para a nossa contaminação é através do ar, do aerossol. Então, temos que também ter bastante cuidado com a utilização de altas rotações, temos que ter uma sucção desse aerossol para evitar a contaminação direta do cirurgião. So yes, absolutely. Nowadays, especially with the pandemic, with all this infection from airborne and particles from the air, we need to have a very good suction in order to do cleaner surgeries and avoid infections with COVID. So definitely surgeries, they need to be cleaner nowadays. A cirurgia de implante com fresas normal não tem risco de você ter aerossol. Então, você pode fazer uma cirurgia ampla, colocar 4 implantes num arco total, sem nenhum problema. Agora, a utilização de alta rotação é complicado. Então, eu estou evitando utilizar brocas para osso. A gente está fazendo com limas ou com alveolótomo. Não utilizamos mais brocas rotatórias no sangue. So yes, well, regular implant surgeries, you don't need to use high speed, and you don't have that much spread of airborne particles in the surgical environment, and so we are definitely avoiding to use this kind of procedures, especially nowadays during surgeries. And regular implant placement surgeries, you don't suffer like this, but in some other procedures that would happen, but we are managing and trying to find solutions in order to avoid procedures that generate this kind of air particles in the air. I want to ask about implant guided surgery. There's a lot of older dentists that placed thousands of implants free-handed, and they love that technique. And then the younger kids, they want implant-guided surgery, CBCTs. I want to ask Dr. GT personally himself, of the last 1,000 implants he placed, how many of them were guided surgery with a guided implant stent versus a free-handed surgery where he's just doing it without a guide? Bom, os dentistas mais experientes, de mais idade, eles gostam muito de fazer cirurgias livres, né, com as mãos livres. E já os mais jovens preferem mais tomografia, fazer um procedimento guiado, e tem procedimentos, né, muito mais guiados do que os mais experientes. E ele queria saber do senhor, qual é a sua opinião a respeito de cirurgia guiada ou cirurgia mão livre? E, por exemplo, dos últimos 1.000 implantes que o senhor fez, quantos por cento foram guiados e quantos são mão livre? Sim, eu acho que a cirurgia guiada é uma alternativa assim, espetacular, fantástica. Tem suas indicações e tem suas contraindicações. As contraindicações, elas podem ser temporárias. Por exemplo, você vai fazer a extração de portador de doença periodontal, uma perda óssea generalizada, você tem que fazer uma osteotomia para regularizar. Ou você vai ter que, então, suturar, esperar passar 6 meses, 1 ano, para que o organismo remodele aquele osso, para depois você fazer uma cirurgia flapless, sem retalho, né? Então, em condições normais, a cirurgia guiada é espetacular, é fantástica, né? Mas tem situações em que, quando nós temos que fazer osteotomia,
simultânea, a cirurgia guiada não traz tanto benefício para o paciente, né? Como, por exemplo, redução de trauma. Well, I believe that for guided surgery, it's a spectacular technique. It's a very good, amazing technique, and especially when you are using it on the proper indication. But as any other technique, you have indications and contraindications. So, for example, with some patients with a periodontal disease or patients that you need to do some osteotomy, then, well, you have some contraindications that can be even temporarily, because you can extract the patient's teeth and wait, and then to go with the patient's in a closer situation to what we believe as perfect. And well, but basically, if you do guided in a dentalist patient in a perfect conditions, you can do it flapless, and it's a fantastic technique. But in some situations, you can do this because you need to do some osteotomy. You need to flatten the bone. And then in a situation like this, then guided starts to become not that indicated for this treatment, for that particular treatment. Eu acho que nós temos utilizado aqui em torno de 50% guiada e 50% não guiada. So our reality here is about 50 to 50, 50% guided, 50% non-guided. And do you have a favorite CBCT that you recommend, or an implant-guided surgery system you recommend, or are you agnostic to all CBCTs, or do you have a favorite? O senhor tem algum tomógrafo, aparelho de tomografia que o senhor recomenda, que o senhor pensa que é o que o senhor mais gosta? Tem algum sistema de cirurgia guiada que também você goste muito? Pensa que seja favorito? O tomógrafo que nós trabalhamos aqui na clínica é da Cirona, né? Mas tem várias marcas, não tenho uma preferência por uma marca de tomógrafo. Agora, a cirurgia guiada da Neodent é que eu conheço mais e que eu tenho feito mais. Hoje, com o implante Helix, que é um implante, digamos, híbrido, que você pode utilizar em osso de baixa densidade e em osso de alta densidade, e por ele ser cônico, ele dá uma estabilidade muito boa, e você tem que pensar que uma cirurgia guiada, você tem 100% do benefício quando você aplica carga imediata. Porque você fazer uma cirurgia guiada com um implante qualquer que não te dê estabilidade primária, você vai ter que esperar 4, 5 meses para depois abrir um retalho e colocar um cicatrizador ou um abutment. Ficou claro? Well, the CBCTs we have at our school is from Sirona, but he personally doesn't have any system that he likes the most when it comes to the tomography scanning. But well, for the guided surgery, he likes very much the Neodent guided system with the Helix implant, because Helix is a hybrid tapered implant that promotes a good stability. And for his point of view, if you're doing guided surgery flapless, you need to look after immediate loading. So you need to use systems that can promote higher stability in order to restore the patient at the moment you finish the surgery. Because if you do guided and then you suture, and wait for about 4 or 6 months to open the patient again, then you lose a lot of the benefits behind a flapless procedure guided. And so it's important in a guided surgery to promote immediate loading and to have a very good primary stability. Well, Dental Town, we have 400 one-hour online CE courses that have been viewed over 1 million times. I would be so honored to get an online continuing education course from the man himself, the legend, the Royce Gracie of dental implants.
Do you think he'll ever do Olha, that? doutor, well, not really good. I think he will be really happy. Ele falou que o site deles, eles têm muitos cursos de educação continuada que promovem créditos educacionais nos Estados Unidos e que para ele seria uma honra muito grande se pudesse ter um curso de educação continuada com cirurgia guiada, com a lenda da implantodontia, um homem, provavelmente dito, que é o Roy Gracie da implantodontia, o senhor. E seria muito legal se pudesse fazer um curso desse de educação continuada com o senhor. Será um grande prazer. Já estive ministrando várias conferências nos Estados Unidos, na Universidade de Loma Linda, com o Jaime Lozada. Eu fiz curso lá, voltei a ministrar curso de cirurgia guiada, inclusive lá com ele. E seria uma honra muito grande, após essa pandemia, eu poder estar presencial aí nos Estados Unidos, ministrando aí um curso especial, uma imersão em cirurgia guiada com carga imediata. He's saying that for him it's a big honor to do this in Downtown, and well, he already did courses in U.S. as a student, and he already lecturing in U.S. He was had a contact with Loma Linda University with Losada, and well, even when the pandemic has gone, for him that would be even a bigger pleasure to be present physically in the U.S. doing courses as well. You've given me so much time. I don't want to keep taking more of your time, but I still got one more major question. A big problem is, should I screw this implant or cement? And when you screw in the implant, sometimes you can't get the screw out. Sometimes it gets loose. There's so many problems with screws that a lot of people like to go with cement. But then when you cement, if you leave any excess cement, a lot of that's toxic and periimplantitis. So my question is, if you placed 100 implants to replace a 6-year molar, what % of those would you cement the final restoration, or would you screw the final restoration? Bom, a gente sabe que uma última questão, eu não quero tirar muito do tempo do senhor, mas um problema que existe muito grande hoje é que a gente precisa fazer uma prótese cimentada ou parafusada. A prótese parafusada tem as vantagens da reversibilidade, não existe o excesso de cimento no momento da instalação, mas as próteses cimentadas, ao mesmo tempo, têm melhor estética, são mais fáceis, mais práticas, funcionam, a gente sabe que funcionam, e ele queria saber do senhor se, sei lá, de 100 mil implantes que o senhor fez, quantos seriam cimentados e quantos seriam parafusados? Eu acho que 80% das minhas próteses elas são parafusadas. Eu utilizo as próteses cimentadas sobre implante em áreas, por exemplo, da pré-maxila, que normalmente o implante vai ficar um pouco angulado, né? Então, hoje, com o cone Morse, como o pilar não solta o cone, prefere utilizar as próteses cimentadas para você fugir de um enxerto. Às vezes você não pode fazer o approach palatino, porque o implante vai sair na fossa, na concavidade da maxila. Então, aí nessas situações, eu utilizo prótese cimentada. No arco inferior posterior, tem pacientes que reclamam da prótese parafusada porque fica aquela restauração e que às vezes infiltra e tudo mais. Então, a gente, às vezes, nesses pacientes, a gente, principalmente unitários, a gente prefere fazer parafusada. Mas prótese múltiplas e reabilitações totais, 100% nós utilizamos parafusadas. Well,
I would say that 80% of our cases, 80, they would be screw retained instead of a cement retained. At the same time, especially when we're storing implants in the front maxilla, where the anatomy is a little bit different, the bone loss is a little bit different, and if you place the implant in a screw retainer position, you don't it's harder. So maybe in the front maxilla, especially when it's single, you place the implant in a cemented retained position because you avoid grafting procedures, you avoid do a palatal approach, and especially nowadays with the conical connections, you can have a very good maintenance of the abutments and of the restorations in time. So maybe singles in the front maxilla, we would do it cemented retained. Some patients, when it comes to the lower posterior sides, they complain about the composite plugs and the changing of the colors. And maybe for some of these special patients, we would do it cemented retained. But, well, mostly screw retained, especially when it comes to bridges. When we're talking about multiple restorations and bridges, then it's 100% of them screw retained. So cemented are more for singles restorations. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer uma prótese cimentada no elemento unitário com extração imediata. Para que esse cimento não extravase para o alvéolo. So especially in cases in a fresh socket, pulse extractions, and if you're doing immediate loading and you do cemented retained restorations for your TAMs, then is specifically in cases like this, you need to be really careful to avoid implant failures. Se eu pudesse aconselhar todos os americanos com muita humildade, eu recomendaria que fizesse uma implantodontia premium, instalasse implante cone morse, um abutment one time, e que não removesse mais esse abutment e que tivesse um transmucoso, uma distância entre o osso e a área centímetro e meio a 2. Esse para mim, é a implantodontia premium. É top. Falou um pouquinho de internet, qual a distância biológica que você falou? Entre 1,5 a 2 milímetros. Okay. Dependendo, obviamente, da quantidade de mucosa. Well, so if you want to provide a tip for implantologists, and if you want to do a premium implantology, if you want to offer a premium implantology to your patients, he strongly recommend people to use implants with a Morse connections and working on the abutment level and promoting one abutment at one time and choosing an abutment with a gingival height of minimum 1.5, 2 millimeters in order to respect the biological risk. My final question. Última pergunta. Sem problema. Did he ever place an implant on the girl from Ipanema? Você já colocou implante na garota de Ipanema? Tem várias garotas de Ipanema. Well, good news are that we have plenty of girls from Ipanema. O Sérgio é carioca, é do Rio de Janeiro. I am from Rio de Janeiro, and he's from Curitiba, from the south of Brazil. So I'm from a neighborhood. I'm from Copacabana, neighborhood close to Ipanema. The largest seminar I ever gave in attendance was in Sao Paulo. I had four
4,000 dentists at the Aesthetica 2000 conference in 2000, and that was the most fun seminar I ever gave in my life. I gave probably a dozen in Vegas that had between 1 and 2,000. But once you've lectured to 4,000 people in São Paulo, Brazil, you felt like a rock star for a day. It was the most fun I ever had in my life. Ele falou que o seminário mais bacana, mais engraçado, mais legal que ele já teve na vida dele foi em São Paulo. Ele foi num congresso no ano 2000 lá de estética e ele falou para 4.000 dentistas. E diferente dos Estados Unidos, que em Vegas às vezes tem entre 1.000 a 2.000 dentistas, falar para 4.000 dentistas você se sente como um rockstar. É uma emoção. Eu poderia fazer uma pergunta para ele? Well, he said it looks like a very nice emotion, and he would like to make a question for you now. Qual foi a redução de atendimento, tanto clínico quanto cirúrgico, durante essa pandemia nos Estados Unidos? A redução do número de implantes, qual o percentual aproximado? E se eles têm muito medo, como é que é o procedimento, os cuidados? Well, the question is, during this COVID time, during pandemic, do you have an idea on the number of implant procedures that if you had it less, and if you have an idea of the percentage, and which are the main cares you've been taking in the U.S. to avoid this problem? We had to legally shut down our office for about 50 days from March 17th. As I actually remember from about 50 days. But when they opened, we had 50 days worth of pent-up demand, so the business came back strong. And for the whole country of the United States, it's running at about 71%. When I look at the big operations that are more sophisticated in business, they're having their best months ever. Comfort Dental, Rick Workman reports best month ever. Rick Workman of Heartland Dental reports best month ever. So I think the dentistry is like a hospital. It's an essential service. It's staying open. And since it's staying open, we're back to about 70%. And it's going to be difficult for all of 2020 and all of 21. This too shall pass. I think by the end of next year, there'll be probably 3 or 4 good vaccines, and probably won't be completely normal till 2022. But I think we've hit the bottom. We're back 70% up the mountain, and it'll probably take till 2022 to get 100% back up the mountain. Bom, ele falou que eles tiveram que fechar os consultórios por 15 dias, ali mais ou menos no meio de março, 17 de março foi lei, então eles foram obrigados a fechar. E depois que abriu os consultórios, a demanda cresceu. Um monte de, especialmente grandes clínicas que estavam preparadas, cresceu um monte. Então, cresceu assim, para 70% do que era no ano passado, e que a odontologia é um serviço essencial, e assim como hospitais, a parada fez com que a demanda depois, então, caiu, e depois a demanda, cresceu, né, muito. E que ele acredita que em 2021, meio de 2021, provavelmente vai haver uma vacina, e aí o problema vai resolver. Então, ele acredita que caiu e deveu uma demanda muito grande, e aí agora está nessa média de 70%, que deve ficar nesse 70% até ali 2021, metade, e 2022, volta tudo ao normal. É assim que ele está vendo. Vamos torcer para que Deus ilumine aí, que a gente tenha essa vacina e que tudo volte ao normal. Um novo normal, talvez, né? Mas que seja de uma boa qualidade de vida para todos. Né? Well, he hoped that God blessed us all, and that we could find a vaccine, a solution for this problem, and then that we are back to a new normal.
but that at least people can have back the quality of life. We need people to get back the quality of life. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Howard pelo nível das perguntas. Foi discutido temas extremamente importantes, relevantes hoje. São poucas as entrevistas que eu participo que tenha um nível de perguntas como foram feitas hoje. Quero que Deus ilumine ele, que continue dando show, fazendo esse trabalho, levar informação para as pessoas. Isso é muito importante e ajudar as pessoas a serem mais felizes. So we want to thank you. We want to thank you, Dr. Howard, for that nice interview. He was saying that there are some few places where he got some very good questions as the one you choose for him. And he really want to thank you and say congrats for the show. You're a showman. You did it really well with the good questions. And God bless you and your work, because you're doing something really important for the dental community, which is to provide information. Thank you so much. It was an honor for both of you to come on, and it would be an honor to get an online CE course from Neodent on Dentaltown, because that's a new normal with the pandemic. Instead of going to a classroom, they're watching online. So if you have any online courses you'd like to put on Dentaltown, that would be fun. But thank you so much. And the next time I see you, I hope it's in Brazil. Então, muito obrigado pelo tempo do senhor. Para ele vai ser uma honra ter um curso da Neodent com créditos educacionais no Dentaltown. O novo normal hoje exige que os cursos sejam online, cursos digitais, é a nova realidade que a gente vive. Mas muito obrigado pelo tempo e é isso. Okay, congratulations. Thank you. Thank you. Have a great day.